Hello guys. Hello. Hello guys, welcome back. Oh, nice. Like that. നമുക്ക് എല്ലാ സൗണ്ടും നോക്കാം. സ്റ്റേഡിയം. ഓക്കെ. നമ്മൾ യൂട്യൂബ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ലൈവ് അവിടെ ഉണ്ടാവും നോക്കാം. Hello guys, welcome back. Nice. Like that. എല്ലാ സൗണ്ടും നോക്കാം. Okay, 1v1. Nice. ഓക്കെ 1v1 ചോദിച്ചു. അനൂഷ് ജമീൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ റൂമിടാം. നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ കയറി. ഓക്കെ, റൂം ഐ ഡി രണ്ടാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ കയറി. നമുക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ ഫുള്ളിടാം. ഗുഡ് ഇടാം. 6 മിനിറ്റുള്ള കളി. കാരണം 2 ആൾക്കാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ പ്രശ്നമാണ്. ഓക്കെ, എക്സോ ഇല്ല, എന്തൊക്കെയാ പേര് വായിച്ചാൽ കിട്ടണമെന്നില്ല. ദാറ്റ്സ് ഡിവിഷൻ 1 പ്ലെയർ. എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് കാർഡായിട്ട് റാമോസിൻ്റെ PSG കാർഡൊക്കെയാണ് വെച്ചിരിക്കണേ. അവൻ A8 ഡിവിഷൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഡിവിഷൻ 1 പ്ലെയറാണ്. ഓ, സെൽ ഛേത്രി, കക്ക, എഡ്ഗർ ഡേവിസ്. നൈസാണ് ടീം. ജാവ കൺസിലിൻ്റെ കാർഡൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം. സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ? സൗണ്ടിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാൻ കേട്ടോ. പുറത്തെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. കാരണം ഒന്നാമത് ഞാൻ ഹെഡ്സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണില്ല, മൊബൈലിലാണല്ലോ. പുറത്ത് സൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും. എൻ്റെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ,
ഓക്കെ ലാഗില്ല ഓക്കെ നൈസാകാരം. അപ്പോൾ അടുത്ത റൂം ഇതേ ഐ ഡി തന്നെ കേട്ടോ, ഞാൻ ഇട്ട ഐ ഡി തന്നെ കാരം. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഐ ഡി കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കുക. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury and it's a pleasure to be alongside Jim Beck. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Just joining us, we are already on the way. Messi receives it in a wide position. Can he finish? Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. A finish of great intelligence. He just understood and he executed so smoothly. Yeah, the right touch in moments like that is key to what picture! And that is wonderful! He's got himself an absolute peach! A game of thrills, all square in the blinking of an eye! Well, that's so refreshing. They went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Goes for the shot! And he looked every bit the assured keeper there. Really anticipated that well, didn't he? Casillas needs a sigh of relief as he gets his hands on the ball. White, he has found the way through. Incoming delivery. And it's hit the woodwork and out. Over to the left. And there's his chance to lead the counter. And it's Kaka. And this is Messi. Messi going face to face with his great rival. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. He's shifting through the gears here. And the shot! Oh, wonderful effort all by himself. He's the one player you want on the ball running at defences. And that's precisely why. Size really matters, and it's time to make it matter now. They've played it short. And the finish! Oh, extraordinary. I can't quite believe he's missed that, Peter. Tries to pass it through. Now it's Eto'o. Still very early doors, but it is a closely contested affair. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, not in defence on the other. Short changes him with that pass. And the ball is out of play. Costa Corta. That has not gone well. Now it's Eto'o. Barcelona have it back and can come again. Davids. Robertson. A heavy challenge. Robertson. There's the shot! Oh, wonderful! What a goal! Oh, it really is a finish of the highest order. And the game is well and truly turned on its head. Gorgeous, just gorgeous. Messi!
And a terrific save from the keeper. Best actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. And the referee brings the first half to a close. It's been thrills and spills at either end in the first half. Either side really seizing the initiative, and both teams still very much in it. Just so we reach the halfway point. What a half. It's been pulsating and totally absorbing. We're actually headed for a this carries on. This is insanely good. That gets things going for the second half. Well, I think in these circumstances it's all about. He's having a shot! That's another chance! And the ball's come loose here. Van Dijk gets it away. And the shot! It's hit the upright. Once more against the woodwork. That's just playing it safe and simple. Guys, interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Looks a good ball through. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that would shot a goal! Oh, that was a brilliant save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Al Hilal have their second corner now. And it's been taken short. He's in a great position here. Now, he's had a shot! Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. Played backwards here. Well, he just didn't have any support. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. He has slightly undercooked that one. Al Hilal clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And here's Hullet. He's going to be disappointed with that. Look at the space here. And Hullet! It's loose, and there's a... Oh, what has happened here? Barcelona really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Substitution. So time for change. And this one has been on the cards for a little while. Van Dijk kept aware, and it is reclaimed easily. Barcelona finding their passes. Messi. This is Messi. Messi! So close to drawing level. Well, at least it's earned him a little applause from the boss. The finish was lacking, but everything else was pretty good. And this is Messi. He's on it. Can he get away? Decent chance! Should have put that one away. Oh, what a stunning save. Absolutely tremendous. And he's kept this team. Corner number 3 coming up. Messi plays it short. And now a sudden chance to counter. White. Adams gets across to intercept that. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. It's all! Another save. Minutes has been indicated. Looking to play him in.
ചെറുക്കണ്ടിട്ടും കൊള്ളിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. Conte. പോസ്റ്റ് നമ്മൾ And that നല്ല is as വൃത്തിയായി far as it തോറ്റിക്കണം. goes. നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ. More than a part in what has been a very exciting game. ചെറുക്കൻ നല്ല കളി കളിച്ചു. ചെറുക്കൻ്റെ മറ്റേ ബുക്ക് കളർ അതായത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ കാർഡൊന്നും. ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് മീ. ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മീ. കയറ് ബ്രോ കയറ് ഞാൻ കയറാം. ഓക്കെ മുഹമ്മദ് ഷാഹിൻ നെക്സ്റ്റ് മീ. ഞാൻ ഓക്കെ ഓക്കെ ആരാ കയറിയിരുന്നു? ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരുത്തം കയറിയിരിക്കണം. ദാറ്റ്സ് അൻഷിഫ് യാ ബ്രോ. ഇന്നലെ വന്നിരുന്നു. ഇന്നലെ ഉണ്ടായതിന് ആളാ തോന്നുന്നു. അൻഷിഫ് റഹ്മാൻ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് കണ്ട മാതിരി തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്. ഒരു അക്കൗണ്ട് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ന്യൂ ക്രിയേറ്റ് ആക്ക് എത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ടൈം എടുക്കും. ഇതാവുമ്പോൾ അങ്ങനെ കയറി ചെയ്യാം. ബ്രോ പറഞ്ഞ മാതിരി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ്. ഓക്കെ നോക്കട്ടെ. ബട്ട് ഇതിൻ്റെ മുന്നേ വന്ന ഓരോ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഇത് കളീൻ്റെ ഇപ്പോൾ ബ്രോ വരുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ വന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക കയറാൻ വേണ്ടി. ബ്രോ ഞാൻ അക്കൗണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഇടാം. ഇത് കോപ്പി ചെയ്ത് അവിടെ റെഡിയായി നിൽക്കും. നമുക്ക് നോക്കാം. ഫോമിനെ ഇറക്കി വെക്കാം. റൊമാരിയാണ്. പിന്നെ റൊമാരിയോനെ പരിശീലിക്കാം. ഓക്കെ റൊമാരിയോ. ശരിയാണ്, അങ്ങനെ വിളിച്ചോളിയും. അതെ നീ റൂം ഇട്ടാണ്ട് ഇതിൽ ID ഇടേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ കളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരായിട്ടൊക്കെ തന്നെ മുട്ടി. എന്തായാലും ഒരു ഇതിൽ വന്നാലേ തോൽവിയും ജയമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ 2-3 വട്ടം മുട്ടി. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ചോദിച്ചാലോ. നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ പറയാം തോൽക്കുന്നത്. ഞാൻ തോൽക്കണില്ലേ? തോൽക്കും, അതൊന്നൊരു വിഷയക്കാരില്ല. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് തരാം. അല്ലാതെ പ്ലസ് തുടങ്ങുന്ന ഒരാൾ ജയിച്ചോണ്ട് തുടങ്ങും. ഇന്ന് ബ്രോ ആണ് തോൽപ്പിച്ചത്, നാളെ ബ്രോനാവും തോൽപ്പിക്കും. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. പ്രാക്ടീസ് മേക്ക് ഇംപ്രൂവ്. Perfectly measured that. It's Eto'o! They score! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. Oh, delicious. Such devilish curl. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. So, a breakthrough already. Cafu is very much the model of the modern-day fullback. So just one early goal to report so far. 1-0 the score. Knocks it into space. Cafu has it in a wide position. He's been bundled over. That is a foul. And the referee has shown him a yellow card. Well, this may not be the kindest angle for a direct hit. Well, great position for a cross this, Peter. Now to get good contact on it. Cross on it.
Iniesta, the man we've all come to watch. നല്ലൊരു ത്രൂ Lovely pass, but can he get there? Big shot, it's there! A quite incredible spell. ഏറ്റവും ഒരു ഉഗ്രം ത്രൂ അല്ല ഏറ്റവും നമ്മളെ ഇനിയസ്റ്റൻ്റെ ഉഗ്രം ത്രൂ ഏറ്റവും നല്ല റണ്ണും ഉണ്ടായിരുന്നു. Put it there himself. Oh, it was a real beauty, Peter. And while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. So that's 2 now without reply. You can really sense how important this goal was for them. They needed it. Now they have it. Messi is in a really good position out wide. Defending of the desperate variety. പൊസിഷനിൽ ഇതെൻ്റെ ഇനിയസ്റ്റനെ ഇറക്കിയിരുന്നു. കാരണം ഇനിയസ്റ്റ 2021 കിട്ടിയ ഇനിയസ്റ്റയാണ് നമ്മളെ ടെസ്റ്റിൽ. ഏകദേശം ഒരു 5-6 കൊല്ലമായി അവൻ്റെ കയ്യിൽ. അവൻ എപ്പോഴും ഇറക്കാൻ കാരണം അവൻ്റെ ലോസ്റ്റ് പാസും Davids, and that interception was most necessary. Good looking ball. അത്ര ഒരു He steps in, and that's the end of that. വേറെ ആരുമില്ല. Tries to play it through. Eto will try cutting inside here. It's Eto! And he was there to get a vital touch. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Barcelona with the corner. They're first. And he gets rid in a hurry. Oh, he's been caught napping. And now they can spring out of defence. Tries to pass it through. Oh, this does not look good. Oh, cracking ball. Real chance. He scores. And they are dragging it back. Well, it would have been harder to miss. Griezmann really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. Manchester United get themselves back into contention. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Now it's Pellegrini. There will be 3 minutes added time. Pass is coming off in quick succession here. Nice. How good was that? A finish of true class. And there we have it, the 2-goal cushion. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want the shots! Saw the danger and he went crashing in. Oh, he did the hard part right. And we reached half-time. Well, it's hard to say whether a 2-goal advantage under these circumstances is decisive or not, but so far, haven't really seen enough to indicate that the opposition could come out in the second half and improve to that degree. To catch today's match. Oh, that has been a goal-blessed half. It is 3-1. Okay. Hadi. ആഷിക്ക് ചോദിച്ചിരുന്നല്ലോ എന്നെ ഒരാഷിക്കുണ്ടായിരുന്നല്ലോ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് നമ്മൾ 3-1 വിന്ന് കിട്ടുകയാണ്. Barcelona different to some extent this half. Details of the changes to come soon. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Well, it actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. സിസ്റ്റർമാർ വരും, ഡോക്ടർ വൈകുന്നേരം That's വരും. well seen too. And it's Griezmann. Now it's Cristiano Ronaldo. He has a ഡോക്ടർ look 4 മണി. up, and he's onside. Oh, that was nice, but not quite the end product required. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. തെക്കുംപുറം. White gets it away. And now a sudden chance to counter. Now there's a fine ball. And he whips it in. That was well seen too. Good clearance. Eto. Bullet. That
That's a cracking goal. He's got away. He's one-on-one, surely. It's loose, and there's a race for the ball. Oh, what has happened here? Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. That's a little off target. Oh, quality clearly deserted him at the crucial moment. He made it look a bit predictable. Davids. Barcelona are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. He can get that clear. And here's Kante. Bellingham. Now it's Cristiano Ronaldo. And here's Hullet. It's Gullet. And the shot! He's beaten the keeper, but hit the post. Serginho. Oh, this looks sharp. Oh, no joy this time. And he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't take out that killer ball. There's the clearance. And he's quick to snatch it back. And that should get the job done. Cristiano Ronaldo. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Barcelona clearly now in lead preservation mode. Bellingham. That's at the end. Barcelona can probably lay claim to the title of having been the better side here. Certainly more results driven as they went about their business in an efficient manner. Neto taking in the accolades. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്നെ ആരില്ലേ എല്ലാവരും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് കളിക്കും. ഡിവിഷൻ 2 ഇമ്പ്രൂവ് ആയി വരും. ഓക്കെ, ഡിവിഷൻ 2 ഒക്കെ എത്തിയല്ലേ, അത്യാവശ്യം നല്ല കളിക്കുന്ന ഒരു ഐറാസാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ആൾ നോക്കണു. അനൂഷ്. യെസ്, ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ കമൻ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ ഒരു സെയിമിൻ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്, അതിലൊരു അനൂഷാണിത്. സോ ഓക്കെ, നമുക്ക് അനൂഷിന് വേണ്ടി കളിക്കാം. അനൂഷ്. അനൂഷ് അല്ല, അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പേര്? ഓ, മുറിക്കനെയല്ല ചൊട്ടിയത്. കിട്ടില്ല സ്കോഡ്. അത് ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ പിടിച്ചാൽ കിട്ടൂല. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ ഫുട്ബോളിൻ്റെ സ്ട്രീമിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചസാണ് കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓരോരോ ഇതിൽ കാണുന്ന ഓരോ വ്യൂസിനായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചസ് കളിക്കുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലൈവ് ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇന്നൊരു രാത്രി ലൈവ് ഇടാം, സാഹചര്യം അനുസരിച്ചാണ്. ഇപ്പം ഇന്നലെ രാത്രി ലൈവിൽ കയറിയാൽ ഇന്ന് കയറിക്കണമെന്നറിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ ലൈവ് ഇടുന്നു. മുഹമ്മദ് ഹാദി രണ്ടാളെ റൂം കിട്ടും. ഏതൊരു 4MLK എന്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. വ്യൂവറിനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് Commentator for the game, it's Jim Begley. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set.
They've got underway here pretty promptly. Nicely aimed pass. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Who do you, Jim, see making the difference here? Well, Peter, it's not very often you look at your goalkeeper as a source of inspiration, but I think we can make an exception for Gianluigi Garena. Such an incredible player, one of the safest pair of hands around. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. Messi. Some front-footed pressing going on here. He's got plenty of space out wide here. To cut it out. Well, it seems as if the message has been issued by both managers: don't concede the opening. And this is Cruyff. It's a Cruyff. It's run loose. Who's going to get there? Davids. And it's Eto. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. It's Eto! Good try. The outcome could so easily have been different. Well, he doesn't need a second invitation, even from that range. And Dyke spots it and intercepts. Iniesta. This is Owen. Cruyff. And this is Torres. It's a good foot in there. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Driving on and making good progress. Messi. Ball's gone astray. Oh, he's been... And the finish! And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. So the manager can make a change for the first time in the game here. Well, he's someone renowned for his pace and those darting little runs, but also for being a very good ball carrier as well. They want to add more dynamism to that front line. So the first goal of the game. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Mbappe. And this is Owen. Ronaldinho. There will be 1 minute added time. Ronaldinho! There's the whistle for half-time. I thought that was a decent 45 minutes of football. Plenty of sides that both managers can take a lot of encouragement from. I would say the mood is neither negative nor positive, but we'll still have to approach this like it's 0-0. Barcelona happy with the teams heading in for half-time, 1-0 up. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Barcelona carrying a 1-0 and he was there to get a vital touch. Really must be thinking what he has to do to score there. Arsenal with their first corner, the first in the game for either side actually. That's just playing it safe and simple. Now it's Mbappe. The keeper was likely to need his best there, and he found it. Now it's Mbappe. And that is exemplary defending. That is superb defensive work. The one man who had to be on top of his game, and he was. He's having a shot!
ചുരി കൊണ്ടേ അടിച്ചത് tenacity. എൻ്റെ പൊന്നാ Rumor yang pertama dia juga berhasil. It's a mighty effort. Their attempts, just the wrong outcome. Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. And it's Iniesta. Picked out brilliantly. Great chance! He has done it! 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. A horrible blip, a situation utterly avoidable that has resulted. Chance! And it's there! And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. And that really is so impressive. I'm not making any apologies, but I would... And hit! Great football, shot and save. Oh, such good technique as well. That was exquisite. It's a real shame he couldn't find a finish after that. Barcelona have their second corner now. Climbs up big! Well, that is remarkable. Look, we've all been there. Not that it'll make him feel much better at the moment. Now it's Mbappe. That has been cut short. Costa Curta kept his eye on it, and he's there. Tries to play it through. And there's green grass ahead of him. Barcelona perhaps contemplating their next change here. And now the breakaway. Now it's Messi. Now it's Turnip. And this is Eto'o. Eto'o! And somehow he kept it out. I can't quite believe he's missed that, Peter. So, third corner of the game. Arsenal have the chance to go the other way. Not the most accurate pass. And no, that was never going to make it. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Just the goalkeeper to beat. Oh, the ball's run loose here. Messi. Iniesta. Oh, good read. That was well played, well stopped. Now it's Griezmann. Lovely pass, but can he get there? Can he finish? It's there! It could be a lifeline! 2 more needed! Terrific goal, what a super sharp finish. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very neat and tidy. So is this the start of a comeback? 4 extra minutes added on. Now, can they get him away? A welcome. And that will be the final act. Barcelona are chirpy, cheerful and contented. It was a comprehensive display throughout, and their tactician-in-chief can draw great satisfaction from it. And now, Bullet please turn claiming the towards man of the match. screen.
എല്ലാവരും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കി. ഞാൻ ചെറിയൊരു തിരക്കിലാണ്. ഞാൻ ഷോപ്പിലാണ് പറഞ്ഞല്ലോ. ഷോപ്പിൽ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. വേറെ ആൾക്കാർ വന്നുകൂടും. അൽവിൻ അൽവിൻ ഒരു റൂം ഐ ഡി ഇട്ടേക്കണേ. ആ റൂം ഐ ഡിയിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കയറി കൊടുക്കുകയും ആരെങ്കിലും എന്നോട് കളിച്ചാൽ കയറി നിന്നിരോ ഇപ്പോൾ വന്നോലോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മായാവി ഇതിന് മുന്നേ വന്നുകൊണ്ട് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് ഒരു ഓർമ്മ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എത്തൂട്ട വരുമോ? എൻ്റെ കൂടെ വരുമോ? എൻ്റെ കൂടെ വരും, എല്ലാവരോടും വരും. ഒരു ഞാനൊക്കെ ഇത് അപ്പം തന്നെ ഇത് കയറുകയാണ്. ഓക്കെ, ഉണ്ട് റൈറ്റ് കാർഡ് എല്ലാത്തിലുണ്ട്. എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റൈറ്റ് കാർഡ് ഇല്ലാത്തത്. ഞാൻ പഴയ റൈറ്റ് കാർഡിന് ഇറക്കേണ്ടി വരും. റൈറ്റ് കാർഡിൽ കിടിലും മേച്ചപ്പാണ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സ്ലെയർ എന്താ? സ്ലെയർ വൈറ്റി റൂം ഐ ഡി ദറ്റ്സ് അൽവിൻ്റെ ബ്രോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ട് കയറിയാൽ മതിയെന്ന്. ബ്രോ ജോയിൻ ചെയ്യൂ. എനിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനോ? ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റൂമിട്ട് എൻ്റെ തന്നെ ആൾക്കാർ കയറുന്നുണ്ട്. ഞാനെന്നെ അവരെ നിരാശപ്പെടുത്തണ്ടല്ലോ. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Begley. Cheers to you. It's a privilege to be here. It really is. Okay. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of. Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we just seen. They have a habit of making their presence felt. And here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. A truly wicked strike, nigh on perfection. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Looking for the run, Eto. He's got away. Ah, such a clever touch. Van Bouten does really well to win the ball there. Messi. Messi. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Oh, that's a key interception. Barcelona are enjoying a good spell right now and leading. Bergkamp. And Dijk promptly onto that, and that is that. And here's Owen. 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 Oh, he got lots of target like that, just couldn't quite get it on target. Nice shot and my part. Nice interception. His positioning was spot on. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off. It wasn't the best decision. Takes aim and crosses. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And, of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. White is looking to influence the game from out wide.
Bout of passing here, really easy on the eye. Barcelona leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. He has found the way through. Well, that's a foul and the whistle's gone. Straight red. Kitila panji. Nice kitile. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. We'll have to see out the rest of the game with 10 men. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. എൻ്റെ വോയിസ് ഇടാൻ പുറത്താണ് ആർക്കാനും പറ്റൂല നമ്മൾ മറ്റേ ലൈവത്തുമാതിരി വേണമെങ്കിൽ ഗെയിം സൗണ്ട് കുറക്കാം. ഓക്കെ, ഗെയിം സൗണ്ട് കുറക്കാം. ഗെയിം സൗണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടോ? ഇത്ര മതിയോ? ഇപ്പം നൈസാണോ? ഒന്ന് പറയൂ അൽവിൻ ബ്രോ. ഗെയിം സൗണ്ട് പറ്റ രീതിയിൽ കുറച്ചുകൊണ്ടു. ഇനിയും കുറക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയട്ടെ. പോസ്റ്റ് പോയ നൈസ് ഗോളാകാരം. ഞാൻ 350 പോസ്റ്റ് പോയി. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ ഗെയിം സൗണ്ട് ഞങ്ങൾ പറ്റ കുറച്ച് എടാ നല്ല മെസ്സി എടുക്കേണ്ടി മറ്റൊരു പോയി മെസ്സി കൊടുക്കാൻ The message is clear. None shall pass. Now it's Eto'o. Okay, and he's lost his man here. And the finish. Nice finish. No mistake. Nice finish. പക്ഷെ ചെറുകണ്ടിയിൽ ഒരാൾ കുറവാണ് കേട്ടോ. The movement so precise. The finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Barcelona are doing very nicely, thank you. You can really sense how important this goal. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. I think things have worked out pretty well so far. If it ain't broke, don't fix it. So everybody is at this stage. Barcelona in control at half-time. എല്ലാവർക്കും കളിക്കണ്ടേ? ആദ്യം റൂം ഐ ഡി കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, now it's Pele. Barcelona come out this half somewhat altered. Well, I think it's the perfect time to make a change. And the counter is on. And it cuts out the supply. Messi. That's a good ball. Stojkovic. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And he was there to get a vital touch. Yeah, he was well placed to deal with that. Baby, hi. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. That has been knocked clear. And now they can spring out of defence. Okay. White spots it and intercepts. He's in a good position here. Oh, that's horribly mistimed, and it's given penalty. So a big chance now from 12 yards. The chance to pull further clear. Nice. Running away with it. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. Well, he dipped into a world of focus then and dismissed any distraction. 3-0, and things are starting to look awfully close. Aimed beyond the defence.
ഈ സംഭവം Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മളെ ഓരോ ഭാഗത്തും Eto really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. And that is as far as they're going to go. That's been intercepted. And it's Messi. Now, can they get him away? He's found a way through. And the shot! It's loose, and there's a race for the ball. Driving forward. And he whips it in. There's much frustration as to the lack of a touch to finish that off. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. White, he's picked his way through, and it's played in. That's a good cross in, and a good clearance out. Oh, there's a probing ball. Eto really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. The ball looks a good one, and he's on his way. There's a no-nonsense tackle. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Conte, a picture of focus and alertness. Messi tries making a foray down the right. Ball has bounced loose now. So that's it. A super contest in which they swept their opponents aside ruthlessly. ഫഹദ് ബിന്നാസിർ ഞാനുണ്ട്. ആരെങ്കിലും കയറണമെങ്കിൽ കയറാം. ഞാൻ റൂമായിട്ട് ഒന്നുകൂടി പാസ് ചെയ്തിടാം. ഓക്കെ, റൂമായിട്ട് പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ വേണ്ട, ഞാൻ ഇതിലിട്ടേക്കാം. എൻ്റെ മുന്നത്തേന് ആൾ വന്നിക്കണം. മായാവി ഹായ്. മായാവി ഇതിന് മുന്നേ ഹായ് വെച്ചാണ്, ഇപ്പം ചില വെച്ചാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പ്ലെയർ. നമ്മൾ ടോട്ടൽ വ്യൂസ് ഏകദേശം 200 ടോട്ടൽ വ്യൂസ് ആട്ടോ. ഇപ്പോൾ ആകെ ലൈവിൽ ആകെ 8 ആൾക്കാരുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലൈവ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ വരിക നിങ്ങൾക്ക് സുഖമാണ്, വേറെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല, പെട്ടെന്ന് കയറി കളിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് കളിക്കാൻ പറ്റാത്തപ്പോൾ ആരെങ്കിലും നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ബെല്ലൈക്കണം ഓണാക്കി വെച്ചാലുള്ളൂ ലൈവിൻ്റെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇതേമാതിരി കണ്ടു, പെട്ടെന്ന് ഇത് വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ 12:43 ലൈവ് തുടങ്ങിയിരുന്നു, അപ്പം തന്നെ കണ്ടു നമ്മൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇതേമാതിരി വരും നിങ്ങൾക്ക്. അതേ അപ്പോൾ തന്നെ കയറാം. അപ്പോൾ തന്നെ അധികം ഒരു ദിവസം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതുണ്ട്. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Becklin. Well, I can tell you I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. Colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. Well, if you didn't just miss it, we are up and running already. Well timed, excellent interception. Knocks it into space. Neymar, Mbappe. Neymar. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it.
This is the time you need that pace. And he's picked out the run. And he's surging through. Iniesta. Decent chance! Now, he's been caught on it. And it's come back out to him. Well, now it's a race for the ball. Okay. Messi! And the Very keeper bad has save, reacted very bad save. superbly there. That's very, very Colour good. You machine can't delay. ask for much more than that. Nice interception. Yeah, His the one. positioning was spot on. Eto. That defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. It's a cute ball. And it's Neymar. Great defending, strong and determined. Tries to pass it through. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Van Balten gets good distance on it. Might want to be careful there. And here's Owen. Owen really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Now it's Mbappe. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Now it's Mbappe. Milan finding their passes. കളി നല്ല രീതിയിൽ ടൈറ്റാണ്. പന്ത് കിടക്കും. ഇവനൊന്നും തട്ടിക്കൊടുത്തൂടെ. ചേട്ടനുണ്ട് ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. Good steal. He just read it. Conte. Anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. Eto. The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Eto simply can't escape his critics. He deserves an earful after that. Now it's Eto. Rijkaard. Gives it back. He won't be happy with that one. Now that's well seen too. After minute 0-0. First 45 minutes are up. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. What do we learn from the first 45 minutes? Well, I think from the manager's viewpoint, Peter, he'll be demanding more from his team during the break, but he'll at least be happy at the way they've contained the opposition so far. An engrossing half, but we're still where we started, 0-0. So we're straight back at it at the start of the second half. Barcelona are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Iniesta, Eto. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. That's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Oh, I was on the edge of my seat then. He just took on one too many. White makes the interception. നമ്മൾ ചെറുക്കൻ ഇറക്കട്ടെ. ഓനെ കൊണ്ട് അവിടെ കഴിയുന്നില്ല. കുറച്ച് ഫിസിക് ഇട്ട് നിൽക്കണം. ഓക്കെ, സബിലാറ് ടോട്ടൽ വ്യൂസ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് സബ് ചെയ്ത് നോക്കിയുള്ളൂ. Substitution for താങ്ക് യു ഫോർ Barcelona. വാച്ചിങ്. Number 19, Owen. ഇവരെ കണ്ടെടുത്ത് Coming on the field is ഓ Good start. substitution. Reaction. Forlan actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Well, height could make all the difference on these set pieces. Tries to get it clear. And now a sudden chance to counter.
Oh, that's a key interception. Can he get it through? Lipjet is wide and looking to get onto charge, surely! Oh, nearly, but not quite. He's never the type to turn down a challenge, is he? എൻ്റെ ഡിവൈസ് ഒരു 3 മുന്നെടുത്ത ഡിവൈസാണ്. 15,000 രൂപ. അതായത് സാംസങ് ഗാലക്സി F23 F And the keeper beats it away. It's Mendes. He's gone for goal. 6GB RAM ഉണ്ട്. No one is overly concerned about that. Well, at least he's not short on confidence. Trying from that sort of distance, why not? That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Ups for safety. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Clicks with the rangefinder there. Evident annoyance. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Bout of passing here, really easy on the eye. Tries to play it through. And they're quick to get it back. Barcelona clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Milan are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, and certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. Now it's Turnip. Looking for options for movement. Turnip unable to make it happen for all his good intentions. And the shot! One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. Milan take what looks to be a decisive lead. Well, the last moments now, Peter, are going to be very frantic. There's still time for a twist or two yet. This looks sharp. Deep into stoppage time. He welcomes it in. And the finish! They've got to be quick to recover this. Goes for a shot! And he hits the net! They have stolen the Well, was he ever going to miss that? കഫ് പറഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. വെല്ലറ്റ് നല്ല സ്പീഡുള്ള പ്ലെയറാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കോസ്റ്റകട്ടനുണ്ട്. കോസ്റ്റകട്ടക്കിടയിലാണ് 2 സൈഡിലും കളികളാണ്. അവിടെ എൻ്റെ പേര് പറയും. ഞാൻ RB അല്ല ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ LB ഇട്ടിരുന്നത്. കോസ്റ്റകട്ട നൈസായിട്ടുള്ള സാധനം. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയ ഒരു പ്രായം കുറഞ്ഞ് കുറച്ച് കോസ്റ്റകട്ട ഉണ്ടല്ലോ, അത് നൈസാണ്. അത് ഇതുമാതിരി ഫുള്ള് കളിക്കും. പിന്നെ ഒന്നാമത് അറ്റാക്കിങ് അല്ല, അത് എൻ്റെ വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജാണ്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്റ്റാർട്ടായി ഞാൻ ബാക്ക് അടിക്കും, ഉറപ്പായിട്ടും ബാക്ക് അടിക്കും കേട്ടോ ബ്രോ. ധാരാച്ചാല ഞാൻ ബാക്ക് അടിക്കും, കാരണം അവനായിട്ട് പിന്നെയും കളിക്കണം. ഞാൻ സാധാ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് കളിക്കാൻ വരും, പിന്നെയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ ബാക്ക് അടിക്കുക. എന്തല്ല കാട്ടി ഇവിടുന്ന് കളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ലേ. ഇത് ഞാൻ ബാക്ക് അടിക്കാൻ പോകട്ടോ. വേറെ കോഡ് ID ഓക്കെ, ഞാൻ വേറെ കോഡ് ഇടാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എടുത്ത് കോഡുണ്ട്. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. എന്തിനു പേടിക്കണം?
ഓക്കെ, നമ്മൾ റൂം ഐ ഡിയും ജസ്റ്റ് മാറ്റാം. പുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെ കാട്ടെ. ഓക്കെ, റൂം ഐ ഡി ഞാനൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം. എന്നാൽ വാക്കണം, ഫുട്ബോൾ ഉണ്ട്. വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായി കയറുക. സമയം മതി. സബ് നിങ്ങൾ കുറേ ചെയ്തോളൂ. ഇതും ഗുഡ് ഇട്ടേക്കാം. പേര് നൈസാക്കി കളിക്കണം. ഓക്കെ, പുതിയ റൂം ഐ ഡി നമ്മൾ ഇട്ടേക്കണ്. കയറുക. ഓക്കെ, നിജാത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടിന്യൂ വന്നു എൻ്റെ കമൻറ്റ്. ഓക്കെ, നിജാത്ത് കയറിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈവിന് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് വലിയ ലാഗിൻ്റെ സബ്ബൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് സബ് നമ്മൾ എത്തിക്കണം. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഡിവൈസ് വാങ്ങണം. വെബ് ക്യാം വെച്ച് നമ്മൾ സ്ട്രീം ചെയ്യണം. മൊബൈലിലല്ലാതെ പി സിയിൽ നമ്മൾ സ്ട്രീം ചെയ്യണം. പി സിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റാക്കിക്കണം. ബട്ട് ഒന്നാമത് നെറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഡിവൈസിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണ് ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ. കാരണം നമ്മൾ സ്ട്രീം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ വെച്ച് സ്ട്രീം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നല്ല ഡിവൈസ് വാങ്ങണം. പിന്നെ കുറച്ച് സബ് കൂടിയും കയറിയിട്ടുള്ളൂ കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലാതെ സ്ട്രീം കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury and it's a pleasure to be alongside Jim Begley. Hi Peter, it's great to be here. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football and we're about to be dished up a feast of it. As you can see, we've already started here. That's been intercepted. That's Okay, great nice positioning. pass So was. that is a great Nice break out. നമുക്ക് It's ഗോളാണ്. Massive goal! Listen, the big names ചെറുക്കനാണ്. are precisely the reason we just seen. They have a habit of making their എത്ര presence felt. സമയമായി And here we are, ടീം early എടുത്തിട്ട് stages. He struck one എൻ്റെ and അവിടെ he looks hungry for ടൈം more. ആകെ എന്തൊക്കെ ബഗ്ഗായിരിക്കും. A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Bout of passing here, really easy on the eye. ആരെങ്കിലൊന്ന് പറയൂ, Well, the എത്ര ball just ടൈമായി ഞാൻ didn't work out for the run that he made. അവിടെ And they should have done a lot ബഗ്ഗാണ്. better there. The final ball was very poor. Well, played right into his path. And what a good quick to recover this. എൻ്റെ അവിടെ ബഗ്ഗാണ്. Owen was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. അത് സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര ടൈമായി? Now it's Mbappe. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. There they go, hunting again. Oh, no question, that's a foul. ആരെങ്കിലും Davids. ഒരാൾ പറയും എത്ര മിനിറ്റായി? Owen, Eto'o. And here's Eto'o. Eto'o. മാൾഡിനി. Barcelona leading here My thanks God. to that early goal. 1-0 the score. Passing is crisp and sharp. എൻ്റെ നെറ്റാണ് ഇല്ലല്ലേ, കറണ്ട് Now it's പോയിട്ടില്ലല്ലോ. Owen. കറണ്ടൊക്കെ പോയാലേ കട്ടായിട്ട് എടാ എൻ്റെ നെറ്റാണ്. Conte. Now it's Eto'o. That has been cut short. Bergkamp. Now it's Owen. Owen! Owen! Rijkaard. Bergkamp. No, again there's no way through. Looking for options for movement. No, not quite on the same wavelength. And that has been clubbed away. എന്തൊക്കെ Eto'o. And here's Owen. And Owen!
A collective sigh of relief from the defence. Iniesta. Now it's Owen. Messi. Jordan Henderson. Right card. Oh, good read. He read that really well and stopped it. He's got away. It rises. It's a goal. They have grabbed themselves an equaliser. Bro, where are you commentary download? For their courage, for their attitude, for their application. And now they want another. And it's reached half time. Nothing to separate the two teams at half time. They've both given it a really good go and they head into the break. It's a really interesting game and they head in at half time and 1-1. All the best for members of our fan club celebrating their wedding anniversary today. ഇതാണ് ഏറ്റവും കുറവ്. ഏകദേശം നമുക്കിത് നൈസായിട്ട് ഇത്ര മതിയോ? ഇത്ര മതിയോ? താങ്ക്സ്. നോക്കി നോക്കിട്ടോ. എനിക്ക് ഇതുവരെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇതുവരെ എനിക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. Substitution for Barcelona, number 19, Owen. And that's the second half started. Barcelona clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Now it's Pele. Oh, what has happened here? Barcelona different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. The most accurate pass. Jordan Henderson. Messi. Nicely weighted ball. Pass is intercepted. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on... And the shot! Oh, it's a beauty! That is a gem! An absolute gem! And the game is well and truly turned on its head. Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Well, this is what we've been waiting for. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better? Terrific header! It's loose, and that's another chance! I think that's offside. Yes, it is. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല. നൈറ്റ് ലൈവ് ഉണ്ടാവും ബ്രോ. അതാകുമ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. ഇനി കുറച്ച് ഒച്ചയിൽ പറയാൻ നോക്കാം. എന്തോട്ടാടാ നമ്മളിവിടെ ഒരു കമന്റ് വായിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഗോൾ Okay. There was no getting to that. No getting to it at all. Expertly done. That's expertly finished. He's done that so ബ്രോ ഒന്ന് സൗണ്ട് കൂട്ടിക്കോട്ടെ. എൻ്റെ മൈക്കിലൊന്നല്ല ഞാൻ, അതായത് ബാക്കി വലിയ സ്ക്രീനേഴ്സിൻ്റെ മാതിരി മൈക്കിലൊന്നല്ല, ഫോണിൻ്റെ മൈക്കാണ്. അപ്പോൾ അത്ര സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ പുറത്താണ്, കാരണം വീട്ടിലല്ല, ഷോപ്പിലാണ്. അങ്ങനെ നോയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എയർപോർട്ടോ ഹെഡ്സെറ്റൊക്കെ വെക്കുക. ഞാൻ എൻ്റെ ലൈവിന് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി സൗണ്ട് കുറവാണ്. എന്നാൽ നല്ല മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം. സെൻസേഷണൽ ഗോള്. നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം വിത്ത് ഹിം. ഞാൻ റൂമായി കളിയായിട്ട് നമുക്ക് വിടാം.
Was the crispest of hits. He just crashed it in. I think he's even surprised himself, Peter, in how Okay, well he nice. and it's all. ഞാൻ ഫേക്ക് മറന്നു മലക്കപ്പണ്ണാക്ക് Surely that deserved കമൻറ്റ് better. സൗണ്ട് കുറച്ചാൽ മതി കമൻറ്റ് സൗണ്ട് കുറച്ചാൽ മതി കമൻറ്റ് സൗണ്ട് എൻ്റെ ഏറ്റവും കുറവാണ് ഒരു ഏകദേശം ഒരു പൊട്ടിട്ടിട്ടുള്ളൂ ആ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കമൻട്രി സ്റ്റേഡിയം ഒക്കെ Nicely ആ ഒരു intercepted. പൊട്ട് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ This is intriguing. Next goal critical. ഇതിൽ കഥ Listen, the കുറയുന്നില്ല fans haven't given up on this by Aye. any means. They Chat. still believe it can be എടാ won. Well, that ഇത് might be സുനിൽ that, Peter. ഛേത്രിനെ വരെ Maybe both നോക്കേണ്ട sides അവസ്ഥ just going to have to settle for the draw now. He's a sharp little ഓക്കെ ball here. നൈസ് The referee's looking at his watch. We could be done here. That's a shame നമ്മൾ not to miss it. വന്നാലേ Cleared ഇതൊരു without complication. ചേട്ടപ്പരിയുടെ So he is having the time of his life here. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. കേട്ടാ അത് ഏറ്റവും അടുത്താണ് ഞാൻ He steps in, and that's the end of that. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 3-3 കിഡിലും സമനിലയിക്കണം The referee has seen enough. Okay, Once nice. again, a contest of ferocity and ഏതൊരു marvelous റിവ്യൂ talent from ഉണ്ടായിരുന്നു start to ഡ്രോണിൻ്റെ finish. സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ലോക്ക് സൗണ്ട് Just could not എഫക്റ്റ് help ലോക്ക് himself, could he? 3 goals to his ഈ name. സൗണ്ട് ഇതാണ് സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് കണ്ടോ ഈ ഒരു സൗണ്ടാണ് ആ സൗണ്ടാണോ ഇത്ര വലിയൊരു പ്രശ്നം വെച്ച് ഞാൻ ഒരാക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ഇപ്പോൾ റൂം വേറെ ഇടാം അല്ലേ നിങ്ങൾ എത്ര ടൈമായി ഞാൻ സ്ട്രീമിലെടുത്ത് പറയാൻ പറ്റും ഏകദേശം 12:45 തുടങ്ങിയല്ലേ 12:45 1:45 യെസ് 1:15 മണിക്കൂർ ഗെയിം ഞാൻ ഓഡിയൻ്റെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അതാണ് സ്റ്റേഡിയം എത്ര ആയിരുന്നു കൈതിരാനും കുറച്ച് ഫുള്ള് പറയാം പിന്നെ പിച്ച് സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ആക്കണേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വെക്കാം വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതിലാരും കുറക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിച്ച് സൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറക്കാം ഞാനുണ്ട് ബ്രോ സൽമാൻ ഖാൻ ഓക്കെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഞാൻ റൂമിട്ടെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് കാണുന്നിങ്ങനെ എടുത്തേക്കണ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഇന്നത്തെ ബലാൻ്റെ അടിച്ചിട്ടില്ല അതുകൂടി അടിച്ചിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഞാനുണ്ട് ഓക്കെ ഞാനുണ്ട് ബ്രോ ഞാൻ ഇത് ഇടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരാ പെട്ടെന്ന് പോയി കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യണത് എന്ന് ഒരു റൂമിൽ കയറാം നിങ്ങൾ ആരാ പെട്ടെന്ന് റൂം ഐ ഡി കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ പറ്റുമോ യൂട്യൂബിൽ പെട്ടെന്ന് എടുത്താണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അടിക്കണത് അവർക്ക് റൂമിൽ പെട്ടെന്ന് കയറാം എനിക്ക് അതിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് ഫുള്ള് ഇതായിട്ടല്ലേ ഓക്കെ നൈസ് നമുക്ക് കയറി വെക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഗുഡാട്ടോ ആരെങ്കിലും പുതിയ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കറിയാം അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ ആരോ വന്നിക്കണം ഇതിൽ ആരാ എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ വരെ വെച്ചാൽ സുന്ദരമായിട്ട് എന്നിട്ട് കളിക്കാം അപ്പോൾ ഇതേമാതിരി സ്റ്റാൻഡ് സബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണാക്കിയാൽ 12:45 ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇതേമാതിരി നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും
അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്നിട്ട് കളിക്കാം. എൻ്റെ ID ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്യാം. കാര്യം ചെയ്യാം, എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും. എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ID കേട്ടോ. പക്ഷേ അതിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരുള്ളൂ ഫ്രണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക. ഈ ID വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഇത് കിട്ടും, അക്കൗണ്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ ഒന്നത് മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് ഒന്നും പ്രോപ്പർ ആവാത്തത്. മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് രാത്രി ചെന്ന് എന്തായാലും മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ പുറത്തായത് ഹെഡ്സെറ്റ് എടുക്കാൻ മറന്നതാണ്, ഞാൻ എടുക്കണം കരുതിയാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ കൈ നിൽക്കുന്നത് മറ്റേ മൈക്കിൻ്റെ അവിടെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ വരും. നൈസ് കളി ഇതിവിടെ കിട്ടണം, കിട്ടിയേ പറ്റൂ. I think it's going to be hard, Peter, not to pick out the very talented Michael Elise here. We love his creativity and his ability to drift inside and find a little bit of space and then do serious damage. But harmlessly behind. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. Pass somewhat off target, looking to play him in. He has found the way through. Just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to... And a chance! Goal! His position was perfect. The invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Some great movement here, and the pass was perfect. All he had to do was just apply the finishing touch. Barcelona already chasing the game. They didn't envisage that. And he shoots! Goal! A quite incredible spell. They are flying. A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. Oh, what a hit, Peter. And there was... It's Eto'o! Sensational from Eto'o! A finish of true class! That really is quite fabulous. All his own doing. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. This is threatening to become a really good game. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Well, the defence proved infallible then, and that won't be the last they'll see of him. Now it's João Pedro. He's a sharp little ball here. Now it's João Pedro. Real chance! That's what you call inspired goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Rodri kept his eye on it, and he's there. Now it's Mbappe. Pass is coming off in quick succession here. And again, they're pressing effectively. Well, that is good. Super shot. This is Owen. Decent shot! Business. One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're tasty. We have ourselves a real game here. pass. Okay, കിടിലം ഫിനിഷ് വരണം. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ബലാൻഡി. കിടിലം ഫിനിഷ് വരണം. ഇപ്പോൾ നെയിം പറയൂ. എൻ്റെ നെയിം ആദിൽ. വലിയ രസമുള്ള നെയിമൊന്നുമല്ല. ഓക്കെ, ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായില്ല. Couldn't ask for a better opportunity to equalize, but now he'll feel like the opposition have just scored. Adil, ADI. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side actually.
This is Messi. Shapes to shoot. ചേട്ടാ Joao Pedro. There will be 3 minutes added time. വിനിനെ പിടിയടാ. വൈറ്റ് ഒന്ന് പിടി. വൈറ്റ് ഇനിയിപ്പോ And he's കാണ്ട് away. ഓക്കെ നൈസ്. ഇത് നമ്മള് Final action of the first half. ഐ ഡി നെയിം എന്താ? High octane, high tempo, high ID scoring. That was name quite a എന്താ? half of football. എൻ്റെ ഐ ഡി ഞാനിവിടെ On to the break. മേലെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ. വെയിറ്റ് ആക്കി പറയാം, ഞാൻ കളി കേട്ടാ. എൻ്റെ പാടി അല്ലെങ്കിൽ പക്കലേക്കാവും. What a good half. They've gone blow for blow, and it's 2-2. ഓക്കെ നൈസ്. എൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കണില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സൗണ്ട് കൂട്ടിയിട്ട് നോക്കുക. കാരണം ഞാൻ മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യണില്ല, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സൗണ്ട് വളരെ കുറവാക്കാം. Barcelona off the second half. കളി തുടങ്ങി. He's found the way through. That is lovely. Tries a shot. I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time there. He's looking his game. എന്തൊക്കെ He's quite സംഭവിച്ചത്? great tonight. Neymar. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Tries to pass it through. Barcelona come out this half somewhat altered. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. മിഡ്ഫീൽഡറിൽ And he's made sure that's not getting through. Messi. Looking for options for movement. കൂടെ Nuno Mendes. That is ended up in no man's land. അതുവരെ പാഞ്ഞു വന്നില്ല. Can he get it through? Look at the chance! In for the pieces! Goal! Barcelona! ഇതിന്റെ ഫോൺ And നമ്പർ they've got their lead back. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, that's not the best attempt by the keeper, and he's just paid the ultimate price, hasn't he? Barcelona go into the lead. Pull it. That is good pressure, just hounded him off it. De Bruyne. It's a really well measured ball. It's come through and he's had a quick look inside. White gets it away. ഇതൊന്നും കാണാനല്ല ഇതിൽ കാണിച്ചു. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. He's had a shot. ഐഡിയ കൊള്ളാം. Just too much. Well, he's clearly one of those ഫ്രണ്ട്ലി moves. I കളിക്കണോ? think even he was asking നൈസ്. perhaps a ഞാൻ little too much for അറിഞ്ഞില്ല. himself then. ഇമ്മേ ഗോളായില്ലത്. And he's gone looking for safety. Oh, that's fabulous. കോട്ടെ. Unless they can devise a quick counter-attacking plan, they're going to need to see much more of this ball. Iniesta, a true great in every sense of the word. Into the last quarter of an hour. ആ സൈഡ് പോയിനെ. And they're not going to make any further progress now. We've seen that early. Used a certain sixth sense. They may end കഷ്ട up with some regret with this ഇടുക്കി ബ്രോ. tactic, but you have to ഒന്ന് admire ഗോൾ their അടിക്കണല്ലേ, commitment to goals. ചോറയക്കണ ആകെ. And the shot! Oh, that is അല്ല really എൻ്റെ good കൂടെ ഒന്ന് tenacity. റൂമ് കളിക്കുമോ? റൂമിൽ തന്നെ കളിച്ചിട്ട് എല്ലാ കളിച്ചും പറ്റുമല്ലോ. ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യും. ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്തോ, ഞാൻ ഐ ഡി ഇട്ടുതരാം, എൻ്റെ ഐ ഡി ഇട്ടുതരാം. He rises! എടുത്തു A കൂടെ reprieve, albeit perhaps momentary. എടുക്കൂ, ഒരു മനസ്സും കിട്ടില്ല. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. That could set him on his way. And this is Eto'o. അതാ ഒരു പാടി. Barcelona really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. Takes a shot! അടിച്ച് കളക്കി കൊടുക്കും. 9 minutes! And Okay. we're all square again. How very smart. He just got it right.
Well, my sympathies go to the keeper, who was left horribly exposed. You don't expect players to switch off in front of goal like that. It's produced there the crispest of hits. Well, the keeper looks perplexed. That was hit with real ferocity. And that is that. Magic. What a magical football match. And genuine respect all round. 3-3 നമുക്ക് അടുത്ത ആൾ പിടിക്കാം. 2:02 ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല ഗൈസ്, ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഫുഡ് കഴിക്കണം. 2-3 കളിയും കളിക്കും. ഈ റൂമിൽ തന്നെ കളിക്കാം. ഇനി റൂം മാറ്റിയിട്ടല്ലോ നടക്കില്ല. ഞാൻ റൂമായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഇട്ടാം. ഓക്കെ, റൂമായിട്ട് ഇട്ടില്ലേ തന്നെയല്ലേ? എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കോ? റൂം തരച്ചുള്ള ഇട്ടിക്കൊണ്ടില്ലേ? റൂമിൽ കയറിയോ കളിക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളടുത്ത ആൾ വന്നിക്കണു. ഞാൻ കളിച്ചത് ആൾ സ്ട്രീം ചെയ്യുമ്പോൾ ലാഗ് ഉണ്ടോ മുന്നേ ചോദിച്ചു. ഈ മുന്നേ ചോദിച്ചൊക്കെ പോയി ഓഫാക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഇതാണത്, ഓഫാക്കി തീന്നല്ലോ. അത് ചോദിനാകണടാ. ഞാൻ ബാക്ക് അടിച്ച് പിന്നെ ഈ റൂമൊക്കെ ഇതാക്കി. റൂം ഐ ഡി ഞാൻ ആ ചാറ്റിലിട്ടതാണ്. എടാ കോപ്പ് കളി. ഓക്കെ, കോപ്പ് കളിച്ചോ നമുക്ക്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കോപ്പ് മാച്ച് കളിക്കാം. ഓക്കെ, ഒറ്റ കോപ്പ് മാച്ച് കളിക്കും, നിർത്തും. കോപ്പ് മാച്ച് വലിയ ഇഷ്ടമല്ല. ഒന്നാമത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഷോക്കാണ് കോപ്പ് മാച്ച്. എനിക്ക് കളിക്കാൻ വയ്ക്കില്ല കോപ്പ് മാച്ച്. കോപ്പ് കളിച്ചാൽ സുൽത്താൻ കോപ്പ് കളിക്കാൻ റെഡി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അക്ഷയുടെ ഒപ്പം ആരെങ്കിലും കളിച്ച് കൊടുക്കടാ സുൽത്താനെ. അക്ഷയുടെ ഒപ്പം കളിച്ച് കൊടുക്കടാ. ആ കളി ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കോപ്പ് റെഡിയാക്കാം. ജുബിലി ബിനോ, ജുബിൽ ബിനോ. ഇത് കോപ്പല്ല, അടുത്ത കളി നമ്മൾ കോപ്പാക്കണം. കോപ്പാക്കും. ഓക്കെ, കോപ്പ് മാച്ച് കളിക്കാം. അടുത്ത കളി ഇത് വെൽക്കമത്തെ ഒരു കോപ്പിലെ മാച്ചാണ്. എനിക്ക് കോപ്പ് മാച്ച് ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് കളിക്കാം. നൈസായിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാം. ആ ഒരു നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമാണ്. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Okay. The action has already started. Oh, it's played into the... Up he goes! That's fallen kindly here. ഞാൻ അസാഡൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ വരും ഞാൻ കരുതിയില്ല. ഓക്കെ, Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Look, that's one of the first things you learn, whether you're a striker or not. Just anticipate a goalkeeping parry or spillage, and sometimes tries a shot. Oh, the ball's run loose here. Barcelona are looking to break at pace. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Oh, that's delightful. He has found a way through. It's Azar! That's just playing it safe and simple. First quarter of an hour gone. That's really well manoeuvred. Eto'o showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And he welcomes it in, and he thumps it clear. And he's only too happy to take that back.
And here's Eto. This is Owen. Owen! He's got away with one there. Well, talking about creating a problem for yourself, okay, credit to good pressing, but that was entirely avoidable. Threads one in. Great defending, strong and determined. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Van Dijk gets across to intercept that. Great vision. Owen. Tries to pass it through. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Now it's Owen. Messi. He can run onto that. Great ball and he had Owen! എൻ്റെ കുഞ്ഞോ അതൊക്കെ ഗോളാക്കണ്ടേ. And it's Messi. Right card, demonstrating his defensive quality there. Referee has just said play on. Great ball if he can get there. The centre shouting for a corner, but the referee says goal kick. യൂസർ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് Looking to play him in. ഫോണിൽ ഓരോ ഐഡിയ Messi. This is Owen. He's having a shot! Right card. Messi, given the lift of his goal. Raul. And he's intervened well there. There will And be here's 1 Eto. minute added time. Messi. നന്നായിട്ട് വന്നില്ല. First 45 minutes are up. ഓക്കെ Very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. It's a dressing room that needs rousing at half-time because in truth they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very exciting second half. We need to. Number 19, Owen. There's the start of the second half. Barcelona really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just look at a step too slow on everything. And it's Turnip. Pressing's intense and it's paid off. And he was quick to react. Barcelona come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Lovely pass, but can he get there? And there's the shot! Messi. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Van Dijk. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. So, Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. And this... And a chance! It's there! They have grabbed themselves an equaliser! Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. That is a super smooth goal. Beautiful manoeuvring of the ball and splendid authority in the finish. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. That has certainly made things interesting. This is exactly the kind of contest you'd expect when you've so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. എടാ വെയിറ്റ് ചെയ്യടാ, നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് കളിക്കാം, കോപ്പ് മാച്ച് കളിക്കാം. അപ്പോൾ ആകെ 5 ആൾക്കാരുള്ളൂ ലൈവിൽ. നമുക്ക് 5 ആൾക്കാരും കൂടി കോപ്പ് മാച്ച് കളിക്കാം. ഓക്കെ,
അതോടുകൂടി നമ്മൾ നിർത്തും, ലൈവ് നിർത്തും. നമ്മൾ പിന്നെ നൈറ്റ് ലൈവ് വരാം. ആണോ, 2 ആൾക്കാരുള്ളൂ ഇപ്പോൾ. വരുമ്പോലി കോപ്പ് മാച്ച് ഉണ്ട്, എല്ലാവരും വിളിച്ചു വന്നുകൊണ്ട്. Messi. Barcelona perhaps contemplating their next change here. Knocks it out wide. And here's Hullet. Nicely weighted ball. Hullet unable to make it happen for all his good intentions. Stoichkov! The keeper has reacted superbly there. Stoichkov clearly thought he had the beating of the keeper. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. And now they can string out the defence. 75 minutes played. That pass isn't the best. Don't you just love the level of intensity here? Now And this is Neymar. He's picked his way through. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Takes loose, and there's a race for the ball. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And this is Stuck shapes to shoot. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Ball looks a good one. He's onside. And we're done. Well, nothing to separate the sides in the end. Not for the want of desire, drive or determination. No complaints. Bullet claiming the Man of the Match award. And there is very little room for argument. So, Jim, how do you reflect on what we've seen? Yeah, this looks like outcome. Had a good variety in this game, despite it being anticlimactic. So, just time for me to say